Today we will see the selection sort using in Java code. So we will start by declaring our class. ዛሬ የምናየው እንግዲህ ሰሌክሽን ሶርት በጃቫ ኮድ እንዴት እንደምንሰራ ነው። ቀጥታ ወደ ኮዱ ከመግባታችን በፊት ክላስ እንፈጥራለን ማለት ነው። ሰሌክሽን ሶርት ብለን ክላስ ክሬት እናደርጋለን። After we declare after creating our class, we will say finish. That we will dismiss this. After that, we declare our main method of Java. As we know, Java main class is declared like this: public static void main. Unknown Java main method create እናደርጋለን string እዚህ ጋር ይሄንን ከፊት ማድረግ እንችላለን በፈለግን ቦታ አርግስ ብለን እዚህ ጋር ይሄንን ከፍታለን ማለት ነው። ቤሱን then we will declare our variable for sorting this array. The first thing we have to declare is array. Without array we cannot try to sort any number because since our unsorted value are in the array, so first we have to declare an array. መጀመሪያ በጃቫ ሶርት ለማድረግ አሬ ያስፈልጋል ግዴታ። ስለዚህ አሬያችን ዲክለር እናደርግና ቫልዩ እናስቀምጥበታል። after declaring our array a in the array there is different number, for example 33 other 22 negative 2 after that any number you can put any number that must be unsorted. 55 negative 3 negative 5 0 1 any you can put any number that are an integer. 12 you can also put 12 other it is enough. For example 8 minus 7 negative 7. These are all value of an array that is unsorted array. So we sort this array value with selection sort. ስለዚህ ይሄን ዲክለር አድርገን then we have to declare another variable that is to know the length of the array. The length of, as we know, the length of the array in Java, we can add the variable of array dot length. This is the length of the size of the array. ስለዚህ አሬያችን ቫልዩ ለማወቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። we to know the length of the array, we can also count this value of array. For example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. We have 14 value of array. So this also this the same as counting the value of the array. This n is now n is 14. So after knowing the length of the array, we can start our selection sort code. But before going to code, we see some animation that simplify our code. After understanding this animation, the code is very simple. So code ውስጥ ከመግባታችን በፊት አንድ ኤግዛምፕል ወስደን አኒሜሽኑ እንዴት ይሆናል፣ እንዴት ነው ሶርት የሚያደርገው ሰሌክሽን ሶርት የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሰሌክሽን ሶርት እንደምታውቁት ትንሿን ቁጥር ወደ መጀመሪያ ማምጣት ነው። በብል ሶርት ግን ትልቁን ቁጥር ወደ መጨረሻ እየወሰደ ነው። ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። በብል ሶርት ትልቁን ወደ መጨረሻ እየወሰደ ሁለተኛ ትልቁን፣ ሶስተኛ ትልቁን፣ አራተኛ እያለ ነው ሶርት የሚያደርገው። ሰሌክሽን ሶርት ግን ምንድነው የሚያደርገው? ትንሿን ቁጥር ወደ መጀመሪያ ያመጣል ማለት ተቃራኒ ነው። so selection sort is simply by finding the smallest value by bring at the first index, then the second index, as the second index the second smallest, the third smallest,
by doing like that, finally the sorted value of arrays will get. So let us start by this animation. After you understand this animation, our code is very simple. So let us start the animation. For example, 3 is the first smallest. Then after comparing 3 with each value of with each other value of an array, then when we get the smallest value, swap with this index. For example, here the first smallest number is 2. After, as you see from this this example, the smallest value is 2, so 2 is swapped with 3. So how it swap, we will see this code. So this animation ምንድነው የሚያደርገው? ሶስት አሁን የመጀመሪያው ቁጥር ነው። ከሶስት የሚያንሱትን ኮምፔር ያደረገ ትንሿን ቁጥር ይፈልግና ከሶስት ጋር ያቃይራል ማለት ነው። ከሶስት ጋር ያቃይራል ማለት ነው። ትንሿ ቁጥር 2 ነች። ሁለትን ከሶስት ጋር አቃየረልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 20 አሁን ከሌሎቹ ጋር ኮምፔር ሲያደርግ 3 ትንሿ ነች። 3ን ከ20 ጋር ያስቀይርልናል ማለት ነው። እስቲ አሁን ትንሿን እየፈለገ ነው። ትንሿን ከፈለገ በኋላ ወደ ሁለተኛው ላይ ያመጣታል። ሁለተኛው ትንሽ ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፈጠን እናድርገው እስቲ። እቺ እንትን የሰራኋት ባይዘይ በወርድ ነው። በጣም ይቀላል ይሄንን ካያችሁ በኋላ ማለት ነው። ኮዱ በጣም ይቀላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት as you see 3 will be swapped with 20. So now he will find the third smallest also 3 here swap. After that the fourth smallest is 7. Then by finding the fourth smallest, we finally, when he get the smallest number, here will be interchange or swap with this index with 7 index. So በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አራተኛው ትንሿን ይፈልግና ያቃይራል ማለት ነው። ይቀጥላል። ኮዱ በጣም ቀላል ነው። ይሄን ከተረዳችሁት ይሄን ዝም ብላችሁ ተረዱት። ሊንኩን ልክላችኋለሁ ጎግል ላይ ስለጫንኩት ማለት ነው። ሊንኩን ከፈለጋችሁ ልክላችኋለሁ። እያጫወታችሁ የተለያየ ቁጥር እየሰጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። So finally, after swapping, after understanding this code, this animation, the code is very simple. So finally the sorted array is like this. So after understanding this, I will go to code. The first thing we have to do here is we declare for loop. By using for loop, we can sort this array. I is equal to 0, then I less than up to I n minus 1 up to n minus 1, because the final not goes up to this for loop is not go to up to int, it is go to int up to int minus 1. ይሄ የሚሄደው እስከ መጨረሻው አይደለም። ምክንያቱም የመጨረሻውን ከዚህኛው ጋር ከመጨረሻው ሁለተኛ ትንሿን ስለምናወዳድር ማለት ነው። ሌላ ፎር ሉፕ ዲክለር ስለምናደርግ i plus then we will for the first time the minimum is I, let us say I. For we need other for loop to compare I value with other value of an array. So this let us j is start from I plus 1, because not or the I value is already sorted, the back value is already sorted. We compare I with other value of an array, so it starts from I plus 1. So j less than n. This is up to n because it compares each value of I with the other value of an array. So after we do this, ይሄኛውን አሁን አይን ከሌሎቹ አሁን አይን እዚህ ጋር ዘን መጣን። የመጀመሪያው ለምሳሌ አይን ከሁሉም ጋር ያወዳደረ ስሞለስቱን ሚኒመም ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር if we now we start to compare if a value of j less than value of
value of array value of mean, then mean, it will be now the minimum index is the minimum index value of this array is j. So j is I is changed by j. So after by doing this, he gets the minimum value from this array. Then it will be a swap. Now this after finding the all, after comparing I value with uh, minimum value with other value of array, finally when out from this for loop, we have to swap the minimum value to at the first point or the second or the third, the third minimum index of an array. So ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ይሄ ሚኒመሙን እዚህ ጋር ካገኘ በኋላ ሚኒመሙን አሁን አገኘ፣ የመጀመሪያው ሚኒመም ሁለተኛው ሚኒመም ሊሆን ይችላል፣ ስዋፕ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? int to swap, let us declare one temporary variable. After declaring this variable, let us we have temp is equal to so temp will be a mean value of mean, the index that have the smallest value of this. Then ai is equal to a mean, we have to say a mean. So the minimum value is now exchanged with I, the first and the second. ስለዚህ swap እያደረግን ማለት ነው። ስለዚህ a mean is equal to temp semicolon here to semicolon. So after exchange or swap the value, the smallest value will be become at first point, at first index. So this code will be repeated until this for loop is false. So finally after this false code is false, become false, the sorted value must be displayed here. So the sorted value must be displayed here. So to display the sorted value, we need another for loop for int k, we can 0 k less than n k plus plus እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ብለን ዲስፕሌይ ማድረግ ነው። ጨረሰን። ሶርት የሆነውን ቫልዩ ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶርት ሆኖ ካለቀ በኋላ ሶርት መሆኑ የምናውቀው ከዚህ ፎር ሉፕ ሲወጣ ነው ማለት ነው። ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት እዚህ ጋር a value of k have to see plus, so must the between each value of an array there must be comma to differentiate the number. So we have to run this code. So we this is all code need to used to selection sort to solve in Java code. ይህ ኮድ እንግዲህ የሚጠቅመን ለሴሌክሽን ሴሌክሽን ሶርት ለመጠቀም ነው። ስለዚህ ይሄን ረን አድርገን አሁን እንሞክረዋለን ማለት ነው። ረን ከማድረጋችን በፊት ግን ባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ከዚህ በኋላ የምለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ፣ እንዲሁም ይሄ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ አድርጉ። ስለዚህ ቀጥታ ረን ወደ ማድረጉ ነው የምንሄደው ማለት ነው። so before running this code, please subscribe our channel and like share for your friends. We go to run by running this code, whether it have yes it is sorted will be displayed here. As we see, the first smallest from this array is -7. So -7 is become at the first index of our array. The second smallest array is value of array is -3 displayed. So this is the sort array of this selection sort.
if you have any comment, any suggestion, please put your suggestion or question under our channel comment. I will try to answer or question you asked by comment. ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ካልገባችሁ የሰራውን ነገር ካልተረዳችሁት ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን አቅርቡ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቻናል መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሌ የጃቫ ኮድ ይለቀቃል። የተለያዩ የትምህርት አይነቶችም ይለቀቃሉ። ማተስ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ኮዶች ይለቀቃሉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተከታተሉን። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። This all about selection sort. If you have any question, suggestion, you can put your suggestion in the question under comment, and please subscribe this channel. For today, it is all about. Thank you so much. Have a nice day.